Alguna vez has visto la vida entera de alguien derrumbarse en solo 15 minutos? Eso es exactamente lo que pasó cuando un profesor arrogante pensó que podía humillar públicamente a un estudiante negro brillante, pero terminó destruyendo su propia carrera. Esta no es solo otra historia sobre racismo en la educación. Es una increíble historia de dulce venganza que dejó a toda una universidad atonida. Conozca a Malik Johnson con solo 19 años, y lo llamaban un genio matemático. Creció en un vecindario de clase trabajadora. Pasó incontables noches resolviendo ecuaciones complejas mientras otros niños jugaban. Su madre soltera tenía 3 trabajos para mantener la comida en la mesa. Pero Malik nunca se quejó. Estaba demasiado ocupado sonando con demostrarles a todos que estaban equivocados. Quien dijo que los niños como él no podían tener éxito? Cuando Malik obtuvo una beca completa para la Universidad de Preston, una de las escuelas más prestigiosas del país, debería haber sido su momento de triunfo. En cambio, se convirtió en una batalla por la supervivencia contra el profesor Richard Thompson, un hombre que pasó 30 años asegurando de que ciertas personas supieran que su lugar no estaba en su salón de clases, pero Thompson no tenía idea de con quién estaba tratando. En solo una tarde, Malik no solo resolvería una ecuación imposible, sino que expondría décadas de discriminación y ver cómo todo lo que Thompson había construido se derrumbaba a su alrededor y creem que quieres ver cada minuto de la queda en desgracia de este profesor. El primer día que Malik entró a la clase de cálculo avanzado del profesor Thompson, pudo sentir que algo andaba mal. Mientras otros estudiantes charlaban, y se acomodaban en sus asientos los ojos de Thompson se clavaron en él como un depredador que detecta su presa. Malik había visto esa mirada antes, la misma mirada que tenía cuando visitaba restaurantes caros o tiendas de alta gama, la mirada que decía no perteneces aquí. Malik eligió un asiento en la primera fila. Aprendió pronto que esconderse en la parte de atrás solo hacía que las personas como Thompson sospecharan más. Mientras sacaba sus cuadernos perfectamente organizados, Thompson se acercó a sus costosos zapatos de cuero haciendo clic contra el suelo. El señor Johnson es la voz de Thompson gotaba condescendencia. ¿Estás seguro de que estás en el aula correcta? Esto es cálculo avanzado, no matemáticas básicas. Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos, una chica dos filas atrás. En voz baja, pero Malik solo sonrió cortésmente, y sacó su registro del curso. Si Senor obtuvo un 5 en el examen de cálculo, APBCY. Completo cálculo multivariable el verano pasado. El rostro de Thompson se tensó. No había esperado credentials tan impresionantes. Bueno, Thompson dio con una voz lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. A ver cuánto duras. Mi curso tiene una tasa de deserción del 40%. Solo los verdaderamente dotados sobreviven. Enfatizó la palabra dotado mientras miraba directamente a Malik, dando su significado clarísimo cuando Thompson se dio la vuelta. Malik agarró su lápiz con tanta fuerza que casi se rompe. Se había enfrentado a escépticos toda su vida, pero algo en Thompson era diferente. Esto no era solo prejuicio. Este era un hombre que disfrutaba criticando a los estudiantes, que consideraba indignos. Lo que Thompson no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Porque Malik Johnson no era solo otro estudiante al que podía intimidar para que abandonara la escuela. Y durante las siguientes semanas, Thompson aprendería exactamente lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. Durante las siguientes 2 semanas,
Las tácticas de Thompson se volverán cada vez más obvias cada vez que Malik levantaba la mano. Thompson llamaba a alguien más cuando Malik respondía. Thompson lo interrumpía a mitad de la oración, alegando que sus explicaciones eran demasiado simplistas o carecían de rigor académico. Pero Malik notó algo interesante. Thompson nunca cuestionó sus matemáticas reales no pudo porque el trabajo de Malik era perfecto una mañana después de que Malik resolviera un problema particularmente complejo. La cara de Thompson se puso de al alarmante tono rojo. Señor Johnson se burló. Le importaría explicar cómo llegó a esta solución tan rápido. La implicación era clara. Thompson estaba sugiriendo que Malik había hecho trampa. La clase se quedó en silencio sepulcro. Malik sintió 20 pares de ojos sobre él, mientras se ponía de pie. Su corazón latía con fuerza pero su voz firme. Por supuesto, profesor. Estaré feliz de guiarlo por cada paso durante los próximos 5 minutos. Malik explicó su solución con detalles precisos, incluso señalando un enfoque alternativo que había considerado. Varios estudiantes comenzaron a sentir claramente impresionados. Uno incluso comenzó a tomar notas sobre el método de Malik. La expresión de Thompson se oscureció con cada segundo que pasaba cuando Malik terminó. El profesor simplemente se volvió hacia la pizarra sin reconocer la explicación, pero cuando Malik se sentó vislumbró algo que le heló la sangre. Thompson estaba escribiendo algo en un pequeño cuaderno negro, sus nudillos blancos alrededor del bolígrafo. Después de clase, una estudiante blanca llamada Sarah se acercó a Malik. Grave tu explicación, susurró mostrando su teléfono. Solo ya sabes en caso de que lo necesites algún día. Malik le agradeció pero su mente estaba acelerada. Que estaba escribiendo Thompson en ese cuaderno, y porque Sarah sintió la necesidad de documentar lo que pasó esa noche. Incapaz de dormir, Malik tomó una decisión. Abrió su computadora portátil y comenzó a documentar todo cada comentario, cada despido, cada golpe sutil. No sabía cuándo necesitaría esta evidencia, pero algo le decía que Thompson estaba construyendo algo grande. Bueno, dos podrían jugar a ese juego. A la mañana siguiente, Malik llegó temprano para encontrar a Thompson en una intensa conversación con la dra. Sarah Chun, la única profesora asiática del departamento, a través de la puerta de vidrio del aula, pudo ver que la cara de Thompson estaba roja de ira mientras la dra Chun se mantenía firme con los brazos cruzados mientras Malik se acercaba. Captó el final de su conversación. Tus métodos están obsoletos, Richard. Los tiempos han cambiado. La respuesta de Thompson fue escalofriante. Esta institución tiene estándares que los ha mantenido durante 30 años y no los dejaré pasar ahora. Cuando Thompson salió furioso, casi derribando a Malik, los ojos de la dra. Chun se encontraron con los de Malik. Había algo en su expresión, preocupación, mezclada con determinación. Se acercó hablando en voz baja. Malik, tu trabajo en mi clase de análisis estadístico es excepcional. Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Si alguna vez necesita discutir preocupaciones académicas, mi horario de oficina es los martes y jueves por la tarde. Pero Malik no tendría la oportunidad de aceptar la oferta del doctor. Chun ese mismo día, Thompson lanzó su primer ataque importante, cuando los estudiantes entregaron sus conjuntos de problemas semanales. Thompson levantó el trabajo de Malik, para que toda la clase lo viera. El señor Johnson anunció con su voz goteando con falsa preocupación: le importaría explicar por qué sus soluciones son idénticas a las que se encuentran en la clave de respuestas del año pasado. La acusación golpeó a Malik como un golpe físico. Él no había hecho trampa. Él nunca
Había visto los materiales del año pasado. Varias estudiantes se movieron incómodos, recordando como habían visto a Malik resolver estos problemas en la biblioteca hasta la medianoche la noche anterior. Sara la estudiante que había grabado su explicación antes en realidad se puso de pie. Profesor, eso es imposible. Estudié con Malik Sintesi la señorita Parker. Thompson espero a menos que admita ser parte de esta desinstidad académica. Sara se hundió en su asiento, su rostro enrojecido por la ira. Thompson se volvió hacia Malik sonriendo como un tiburón que acaba de ver sangre en el agua. Mi oficina. Después de clases discutiremos discutido las consecuencias del plagio en la Universidad de Preston. El camino a la oficina de Thompson se sintió como una marca fúnebre. Las manos de Malik temblaban, pero no por miedo a la rabia. Había trabajado demasiado, se había sacrificado demasiado, para dejar que este hombre destruyera. Todo mientras se acercaba a la oficina, escuchó voces dentro. Thompson no estaba solo. Esta es una acusación seria. Richard, una voz de mujer, dijo que era el doctor. Chun especialmente dado el expediente académico perfecto de Malik, a través del cristal helado. Malik podía ver sus siluetas. Thompson caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Expediente perfecto. Thompson se burló. Ambos sabemos cómo se relajan estos estándares de trabajo de admisión de diversidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Malik sacó su teléfono y presionó grabar. Es la voz de su madre resonando en su cabeza. Siempre guarda los recibos que siempre la voz del doctor. Chun se volvió fría como el hilo. Yo estaba en el comité de admissions. Richard, las puntuaciones del SAT de Malik eran más altas que las tuyas. Thompson golpeó su mano sobre el escritorio. Como te atreves a exceder a mí y he visto su trabajo de primera mano. Ella continuó imperturbable. Si continúas con este cargo de plagio, exigir una revisión completa de sus presentaciones por parte de todo el departamento. Otra pausa. ¿Es eso realmente lo que quieres? La puerta se abrió de golpe. El rostro de Thompson era una máscara de furia apenas controlada. Señor Johnson gruñó hueco. Lidiar con esta situación. Otra vez paso furioso junto a Malik, revisándolo por el hombro con la suficiente fuerza como para hacerlo tropezar. Ladra. Chun emergió con su expresión sombría. Malik, tienes un momento dentro de su oficina. Habló en voz baja pero con urgencia. Ha hecho esto antes. Hace 3 ecos. Una brillante estudiante en Indonesia. Bueno. Se transfirió después de las acusaciones de Thompson. Nadie pudo probar nada. Se inclinó hacia adelante. Paro. Esta vez es diferente. Esta vez estamos listos. Malik asintió, entendiendo perfectamente. Sacó su teléfono, mostrando su documentación detallada del comportamiento de Thompson. Los ojos de la dra. Chun se abrieron ligeramente. Inteligente, dio sig grabando, sig documentando, y Malik le entregó una memoria USB. No era su primer objetivo, pero podría ser el último. Y esa noche, las manos de Malik temblaron cuando conectó la memoria USB. Lo que apareció en su pantalla le heló la sangre. Docenas de archivos meticulosamente organizados por ano quejas contra Thompson que habían desaparecido misteriosamente de los registros oficiales. Hilos de correo electrónico, ajustes de calificaciones, testimonios de estudiantes, una patente abarcando décadas. La estudiante Indonesia dra. Chun mencionó que no solo se había transferido, había tenido un colapso mental completo después del acoso de Thompson. Un estudiante negro de ingeniería de 2015 había perdido su beca debido a las preocupaciones de integridad académica de Thompson. Todos y cada uno de los estudiantes de color de Target. Cada caso enarrado. El teléfono de Malik vibró. Un mensaje de texto de Sara. Revisa tu correo electrónico ahora.
había enviado un video de la clase de hoy en el momento en que Thompson lo acusó de hacer trampa, pero lo que llamó la atención de Malik fue el fondo mientras Thompson agitaba el papel de Malik. Se podía ver claramente que lo sacaba de una carpeta diferente al trabajo de los otros estudiantes. El había planeado esto otro buzz esta vez de un mero que no reconoció. Biblioteca 30 minutos atrás mesa Malik. Dudo y luego agarró su chaqueta en la mesa del fondo de la biblioteca. Estaban sentados tres estudiantes con los que nunca había hablado. Todas minorias todos de las clases anteriores de Thompson. El mayor un estudiante posgrado, llamado James habla primero así que has visto los archivos de la siguiente hora. Compartirán sus historias. James tenía grabaciones, María tenía capturas. De pantalla Devon tenía testigos, pero ninguno tenía pruebas suficientes, solo el inteligente James de Thompson. Explicó que, te desmorona lentamente. Te haces dudar de ti mismo para cuando te das cuenta de lo que está pasando. Es tu palabra contra la suya y tiene la titularidad. Pero Thompson cometió un error crucial esta vez. Se volvió descuidado y confiado. El gesto de la mano en el pasillo fue grabado por las cámaras de seguridad. Su conversación con el doctor Chun fue grabada por Malik. El montaje de plagio emanado. El video de Sarah demostró premeditación. Mientras Malik caminaba a casa y esa noche, su teléfono vibró por última vez. Un mensaje del Dr. Chun. Mañana a las 9 o'clock en Thompson está planeando algo grande. Preparate. Malik sonrió con tristeza por primera vez desde que esto comenzó. Se sentía realmente listo. Thompson pensó que estaba destruyendo el futuro de otro estudiante prometedor. En cambio, iba directo a una trampa que llevaba 30 ecos fragandos. 9 o'clock a.m., el ala de Thompson estaba inusualmente lina. Se había corrido la voz sobre su enfrentamiento con Malik, atrayendo estudiantes de otras clases. Incluso algunos profesores se quedaron en la puerta, incluido el Dr. Chun, supuestamente observando métodos de enseñanza. Thompson entró pavondos con una pela de papeles, y con una sonrisa que le revolvió el estómago a Malik. Hoy anunció que tenemos un desafío especial. Se volvió hacia la pizarra y escribió una ecuación tan compleja que llenaba 3 líneas. La sala se quedó en silencio. Thompson dio esto, sus ojos se fijaron en Malik. Es un problema que dejo perplejos, incluso a las mayores mentes del MIT. Ningún estudiante universitario lo ha resuelto. Hizo una pausa para dar efecto, Sr. Johnson. Ya que tiene tanto talento para encontrar respuestas, ¿por qué no viene a resolverlo? A menos que, por supuesto, no pueda acceder a ningún recurso externo. La trampa era obvia. Si Malik se negaba, Thompson afirmaría que demostraba su incompetencia. Si lo intentaba y fallaba, Thompson lo humillaría. Varios estudiantes se movieron incómodos. El teléfono de Sarah ya estaba grabando, pero Malik no estaba preocupado. Había visto esta ecuación antes de anoche en los archivos de la unidad flash. Thompson la había usado para romper la diferencia con otros estudiantes. Malik había pasado toda la noche estudiándola, entendiéndola, dominándola. Se puso de pie lentamente, camino hacia la pizarra y recogió la tiza. Thompson agregó en voz alta y para asegurarse de que no haya mala conducta, vacía sus bolsillos. Malik lo hizo sin dudar. La sonrisa de Thompson se ensanchó pensando que tenía a su presa acorralada, pero no se dio cuenta. Doctor, el pequeño asentimiento de Chun a Malik, o la forma en que otros profesores ahora llenaban la puerta, o como
James y las otras víctimas anteriores se habían deslizado a la última fila. Mientras Malik miraba la pizarra con su mano firme en la tiza, pensó en su madre trabajando en tres trabajos sobre los estudiantes indonesios colapso sobre cada estudiante Q. Thompson había roto luego comenzó a escribir sus movimientos deliberados y confiados detrás de él. La sonrisa de Thompson comenzó a desvanecerse durante 5 minutos. La única esira tiza contra Bard Malik. Escribió con precisión mecánica, cada paso claro y elegante. La sonrisa de Thompson se transformó gradualmente en confusión. Luego incredulidad, luego pánico, apenas disimulado. Esto no se suponía que sucediera a mitad de camino. Un profesor de matemáticas en la puerta susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Dios mío. Está usando el enfoque de Jensen, pero lo simplificó. Otro profesor asintió esto. Es brillante en realidad mejorando. La solución a medida que avanza el rostro de Thompson había pasado de rojo a pálido. Trató de interrumpir al señor Johnson. No es él. Estendar paro. El Dr. Chun lo interrumpió. Diálogo terminar Richard. A menos que haya alguna razón, no quieres ver la solución. Completa la última ecuación. La final línea. Malik dejó la tiza y retrocedió un paso. El pizarrón estaba lleno de pilla matemática pristina. Incluso los estudiantes que no podían entender las matemáticas avanzadas podían ver su elegancia. Un estudiante posgrado en la parte de atrás comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Thompson espero, esto es imposible. Gritó. Su compostura finalmente se rompió. Debes haber hecho trampa. No hay forma de que alguien como te pudiera. Se contuvo pero demasiado tarde. La palabra te colgaba en el aire. Su implicación racista. Claro como el cristal. El teléfono de Sara. Capturó todo alguien como yo. La voz de Malik era tranquila pero se escuchó en cada rincón de la habitación. Ahora silenciosa. Te refieres a alguien que estudió esta ecuación exacta toda la noche, o alguien que ha documentado cada instancia de discriminación. Sacó su teléfono. Te gustaría aclarar que quieres decir. Profesor, estoy grabando. Thompson se abalanzó sobre el teléfono. Su rostro se contorsionó de rabia, pero no se dio cuenta de que James y los otros estudiantes ya estaban transmitiendo sus propias grabaciones. O el Dr. Chun sacando la unidad flash. O el decano de matemáticas, parado en la puerta, habiendo llegado justo a tiempo para presenciar el colapso de Thompson. Profesor Thompson. La voz del decano cortó el caos como el hilo aparte del estudiante. Ahora Thompson se congeló de repente consciente de la escena que había creado su carrera. Pasó ante sus ojos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho y quien lo había presenciado, el decano Williams Thompson tartamudeó tratando de recuperar la compostura. Este estudiante es claramente. El decano levantó la mano silenciándolo. Dr. Chun. Esos archivos que mencionó esta mañana me gustaría verlos de inmediato. El Dr. Chun dio un paso al frente. Memoria USB en mano 30 ecos de discriminación. Documentadas center cuijas desaparecidas. Califications alteradas. Acoso selectivo. Todo respaldado con evidencia. Seguro hacia los estudiantes. Alguien que haya experimentado o presenciado el comportamiento discriminatorio del profesor Thompson. Por favor, levante la mano. Manos disparadas por toda la habitación, no solo estudiantes. De minorías estudiantes blancos también. Sara se puso de pie. El teléfono sigue grabando. Tengo evidencia en video de varias clases. Center. Otros se unirán en maldito silencio. Finalmente rompiéndose le dio a María que debería cuidarse. Con espagol, en lugar de cálculo dio que James solo entró por acción afirmativa. Cambió las calificaciones de mi hermana, hasta que abandonó la escuela.
El rostro de Thompson, paso de palito, e cinecinto. Estas son mentiras he mantenido extenders. He protegido la reputación de esta institución. De se detuvo pero el daño y estaba hecho por lo que Richard Doctor. La voz de Chun era de cero de estudiantes brillantes como malas estudiantes, que demuestran que la excelencia no tiene nada que ver con la raza, la expresión del decano era de granito. Profesor Thompson mi oficina, ahora mientras Thompson salía. Hombros caídos, los estudiantes comenzarán a compartir sus grabaciones, en un chat grupo de clases para esta noche no habría duda sobre qué tipo de hombre era la mente. Richard Thompson Malik permaneció en silencio junto a la pizarra su elegante solución en brillando detrás de él, había hecho más que resolver una ecuación imposible. Había resuelto un problema de 30 ecos que había destruido innumerables carreras permitidoras, y lo había hecho con las matemáticas, el único idioma que Thompson no podía negar las siguientes 24 horas. Golpearon a Thompson como una avalancha matemática. Cada cálculo que había hecho cada estudiante, que había roto cada acción racista, que había escondido. Todo se derrumbó con perfecta precisión. Brutal por la mañana, la Junta Universitaria había recibido más de 50 quejas formales, completas con evidencia en video correos electrónicos y declaraciones de testigos. El archivo personal de Thompson previamente desinfectado de quejas ahora rebosaba con 3 décadas de abuso documentado. La reunión de emergencia de la Junta duró exactamente 47 minutos, con efecto inmediato. Profesor Richard, el mandato de Thompson ha terminado. Decía la declaración oficial, pero eso fue solo el comienzo. La comunidad académica, al revisar la solución de Malik, no solo la validó, la celebró. 3 importantes revistas matemáticas solicitaron publicar su enfoque innovador. La última caminata de la vergüenza de Thompson por el edificio de matemáticas fue grabada por docenas de teléfonos. El hombre que una vez se pavinó por los pasillos como si fueran ensayos, ahora se escabuló con una calle de cartón llena de pertenencias. Su rostro gris, su imperio destruido al pasar. El antiguo asiento de Malik en el aula ahora está vacío. Un estudiante gritó: "Necesito ayuda con esa ecuación, profesor." Pero la venganza más dulce no fue el despido de Thompson, fue el correo electrónico que Malik recibió esa tarde del decano. A la luz de los eventos recientes, estamos estableciendo la iniciativa de diversidad en las matemáticas. Nos gustaría que usted fuera su primer representante estudiantil. Su solución demostró que la brillantes no tiene color, y es hora de que nuestra institución refleje esa verdad. La Chun encontró a Malik en la biblioteca esa noche. Ya sabes Dios sentada. El puesto de reemplazo de Thompson se abrió en unos ecos después de su doctorado. Sonrió. Su antigua oficina tiene una gran vista del campus. Malik miró de su libro de texto, surgió una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios gracias. Pero creo que me ganaré mi propia oficina, una sin fantasmas regresó a Tonda. Sus ecuaciones ya estaba trabajando en su siguiente solución, un mis después. La caída en desgracia de Thompson, se completó una investigación de noticias locales, reveló su nuevo trabajo, enseñando matemáticas básicas en una pequeña universidad comunitaria a 3 estados de distancia, sus prestigiosas becas de investigación canceladas, sus trabajos académicos bio-revision proposable. Sesco su reputación destruida, paro en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Preston. Algo notable estaba sucediendo la matriculación de minorías en cursos avanzados de matemáticas. Se había duplicado los estudiantes, que antes tenían miedo de hablar ahora, literaban.
Grupos de estudio la cultura tóxica que Thompson había cultivado. Durante 30 años estaba siendo reemplazada por algo revolucionario. Igualdad genuina, la solución de Malik no solo se había vuelto viral en los círculos académicos, se había convertido en un símbolo a otras universidades. Los estudiantes ahora examinaban sus propios sistemas de titularidad, buscando patrones similares de discriminación. La ecuación de Thompson, como la laban burlonamente los estudiantes, se había convertido en una forma abreviada de exponer el racismo académico durante una reunión departamental. Una estudiante nerviosa de primer año levantó la mano. Escuché que Thompson intentaba publicar un artículo desacreditando la solución de Mick, Dio. El Dr. Chen sonrió. Oh, lo intento. Tres revistas lo rechazaron en cuestión de horas. Aparentemente, no aceptan trabajos de profesores que han sido despedidos por discriminación. La sala estalló en risas, pero Malik se quedó calado recordando algo que su madre le había dicho cuando comenzó la universidad. El éxito no se trata solo de demostrar que están equivocados, carico. Se trata de demostrar que tienes razón. Y esa noche, mientras Malik empacaba sus libros, notó algo en el tablón de anuncios del departamento. Una foto de Thompson de su último día, corriendo hacia su auto. Una caja de pertenencias en sus brazos. Alguien había agregado un título. Necesito ayuda para resolver esta ecuación debajo con una letra diferente. No, Malik ya la resolvió perfectamente. La noticia de la queda de Thompson se extendió por los círculos académicos como un reguero de pólvora. Su nueva realidad en el colegio comunitario era un recordatorio diario de su queda en desgracia. Los estudiantes lo habían buscado en Google. Sabían exactamente quién era y qué había hecho. Cada vez que entraba su clase de álgebra básica, podía sentir su juicio, sus susurros, sus teléfonos grabando por si acaso volvía a mostrar su verdadera cara. Pero el karma no había terminado con Thompson. Su ex-esposa, una colega académica, finalmente habló sobre por qué realmente lo había dejado a secos. No solo discriminaba a los estudiantes, reveló en un correo electrónico devastador a la Junta. Saboteaba a colegas de minorías, las investigaciones bloqueaban sus promociones, destruían sus carreras y se ría de hielo durante la cena. La revelación desencadena una nueva ola de investigaciones. Antiguos colegas comenzaron a presentarse. Thompson no solo se había enfocado en los estudiantes, había sido la mano invisible que impedía que los profesores calificados de minorías avanzaran durante décadas. Cada nueva revelación era otro clavo en el ataúd de su carrera académica. Mientras tanto, la solución de Malik se encerraba en cursos de nivel de posgrado. El método Johnson lo llamaban ahora. Su enfoque no solo había resuelto la ecuación, había abierto nuevas posibilidades en el campo. Tres importantes empresas tecnológicas ya se habían comunicado con ofertas de pasantes durante el horario de oficina. Un joven estudiante negro le preguntó a Malik cómo había permanecido tan tranquilo durante los ataques de Thompson. Malik sonrió, recordando esos momentos tensos. Sabía algo que Thompson nunca entendió, dio que la verdadera inteligencia no se trata de mantener a los demás abajo, se trata de elevar a todos, y esa noche, el Dr. Chen le mostró a Malik un correo electrónico que acababa de circular entre los profesores. El Community College de Thompson no había renovado su contrato, la razón por la cual no pudo mantener los estándares profesionales, las mismas palabras que había usado para destruir tantas carreras finalmente habían destruido la suya.
La humiliación final de Thompson, luego de la manera más inesperada. Desesperado por trabajo se postuló para dar clases particulares a estudiantes de secundaria. En línea, pero su primera sesión se volvió viral por todas las razones equivocadas. El padre de un estudiante reconoció su nombre, y le preguntó sobre su despido. Thompson rompió su máscara de profesionalismo, agradeciéndos por completo, no. ¿Entiendes? Le gritó a la cámara web. Esta gente está destruyendo todos los estudiantes, ya no importan es chico. Johnson el padre estaba grabando en cuestión de horas, la plataforma de tutoría lo baneó permanentemente. El video se extendió por los círculos académicos mostrando a Thompson por lo que realmente era un hombre roto consumido por su propio odio. Ese mismo día, Malik recibió un correo electrónico inesperado el estudiante indonesio que Thompson había expulsado a Secretos. Había visto las noticias, se había convertido en una exitosa ingeniera de software. A pesar de los intentos de Thompson de destruir su carrera, hicieron lo que nosotros no pudimos. Escribió, no solo lo venciste, lo expusiste gracias más exalumnos. Comenzaron a comunicarse, cada uno tenía una historia. Cada uno había levado el peso del racismo de Thompson, pensando que estaban solos. Ahora se estaban conectando, sanando, compartiendo sus éxitos. Thompson no solo había fallado en detenerlos. Sin darse cuenta, había creado una red de mentes brillantes unidas por su triunfo sobre su intolerancia durante una reunión de parlamento. Alguien mencionó que habían escuchado que Thompson ahora estaba trabajando como cajero en una pequeña librería. El doctor Sean levantó una silla. Elección interesante. Espero que sea mejor contando el cambio que contando el costo de sus acciones. La sala se rió, pero Malik se quedó calado pensando en algo más profundo. Thompson había pasado 30 años tratando de demostrar que las minorías no pertenecen a su mundo de matemáticas avanzadas. En cambio, había demostrado solo una cosa. El obvio no tiene cabida en la búsqueda del conocimiento. El giro definitivo en la queda de Thompson se produjo cuando su propio hijo, un estudiante posgrado en otra universidad, lo denunció públicamente. Vi a mi padre destruir carreras durante años. Escribió en una publicación viral, me quedé calado y es silencio me hizo complice for Malik. Johnson enfrentándose me mostró que nunca es demasiado tarde para elegir al lado correcto de la historia. El hijo de Thompson fue más allá, compartiendo correos electrónicos familiares que probaron la profundidad del racismo de su padre. Conversaciones privadas don Thompson se jactaba de mantener la pureza en la academia. Mensajes que revelaban cómo había atacado sistemáticamente estudiantes de minorías, inorguleciéndose de romper sus espíritus. La evidencia fue devastadora mientras tanto la influencia de Malik seguía creciendo. Una importante fundación educativa le pidió que ayudara a desarrollar programas para estudiantes desfavorecidos interesados en matemáticas. La iniciativa Johnson la llamaron su historia estaba inspirando a una nueva generación de estudiantes que anteriormente se habían sentido excluidos de las matemáticas avanzadas. Y esa tarde, Malik estaba calificando exámenes cuando un estudiante le mostró algo en su teléfono. Era una foto reciente de Thompson luciendo envejecido y derrotado reponiendo estantes en la librería. Su etiqueta con su nombre decía, Rick. Una indignidad final para un hombre que una vez insistió en que lo llamaran Profesor Thompson incluso fuera de clase. Deberíamos sentir pena por él. Preguntó el estudiante. Malik pensó detenidamente antes de responder. La pena no es lo mismo que el perdón que tenía 30 años para elegir de manera diferente.
Cada manana eligio elodio sobre la humanidad ahora se enfrenta a la ecuación que el mismo crió el doctor. Yo no agrego algo que hizo que la sala se quedara en silencio. Sabes que es realmente irónico, en tratar de mantener a las matemáticas. Thompson se convirtió en un caso de estudio en karma a veces las ecuaciones más perfectas son las que la vida resuelve para nosotros. El intento final de Thompson de redención fracasó espectacularmente. Intentó escribir una carta abierta a la comunidad académica, afirmando que era la verdadera víctima de la cultura de la cancelación. La respuesta fue rápida y brutal. Sus propios antiguos colegas publicaron 30 ecos de correos electrónicos que mostraban cómo se jactaba de eliminar a los indecibles de las matemáticas, pero la revelación más dañina provino del diario personal de su ex esposa que decidió compartir después de ver su carta, dedicada conversations donde Thompson había declarado explícitamente su misión de evitar que las minorías avanzaran en la academia, que no tienen la capacidad genética para las matemáticas avanzadas. Había dicho durante cenas comodo en lo que él pensaba que era compañía segura, y esa misma semana, Malik recibió una invitación inesperada del Departamento de Médicas de Harvard, quería que diera una conferencia invitada sobre su método de solución. Mientras se preparaba para la presentación, legó un paquete en su dormitorio. Dentro estaba la vieja placa con el nombre de Thompson de la puerta de su oficina, con una nota del concierge. Encontra esto en la basura, y pensé que quizás querías un recuerdo de justicia durante su conferencia en Harvard. Malik hizo algo inesperado. Usó el caso de Thompson como ejemplo de cómo el sesgo sigue a las personas a la verdadera innovación. Thompson estaba tan concentrado en quien era yo que le dio el auditorio lleno que no podía ver lo que estaba haciendo. El racismo no solo lo convirtió en una mala persona, lo convirtió en un mal matemático. La conferencia se volvió viral en los círculos académicos. Un comentario lo resumió perfectamente. Thompson pasó 30 ecos tratando de demostrar que las minorías no pertenecen a las matemáticas. En cambio, demostró que los racistas no pertenecen a la educación. Y esa noche, Malik recibió un mensaje de texto del Dr. Chun. Thompson había sido visto solicitando un trabajo en un restaurante local de comida rápida. El gerente, un exalumno de Preston, lo reconoció de inmediato. Lo siento, Dio, pero mantenemos ciertos estándares aquí. El momento más satisfactorio de la queda de Thompson llegó inesperadamente de la manera más pública posible durante un segmento de noticias locales sobre segundas oportunidades. Thompson de alguna manera había convencido a un reportero para que contara su versión de la historia. Era una catastrófico error de cálculo en vivo al aire. Thompson intentó hacerse la víctima. Dedique mi vida a mantener la excelencia académica. Comenzó. Pero el entrevistador estaba preparado. ¿Es esta la excelencia a la que te refieres? Preguntó sacando copias impresas de sus correos electrónicos don escribiste y chido. Estas personas necesitan aprender que su lugar no está en mi salón de clases. El rostro de Thompson pasó de la defensiva a pálido mientras el entrevistador continuaba, leyendo sus propias palabras de vuelta a el correos electrónicos, don bromiba sobre romper mensajes de estudiantes minoritarios. Celebrando cuando abandonaron su máscara se rompió por completo, no entiendes. Le grito a la cámara mira lo que me hicieron, lo perdí todo por culpa de es chico. El entrevistador mantuvo la calma. Te refieres al doctor Johnson al que Harvard acaba de ofrecer un puesto de doctorado fast track?
Few entonces cuando Thompson comisió el era final que acabó con su carrera. Sus verdaderos sentimientos explotaron en una diatriba racista tan vil que la estación tuvo. Que cortó la transmisión, pero no antes de que todos vieran su verdadero rostro, no antes de que sus propias palabras destruyeran cualquier posibilidad de redención. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Malik se reunía con un grupo de estudiantes de secundaria minoritarios interesados en matemáticas. Una chica levantó la mano. ¿Sabías que el profesor Thompson reaccionaría de esa manera? Le preguntó a McSonry. No necesitaba saber que las personas como Thompson sus propios peores enemigos. Todo lo que tienes que hacer es dar el suficiente cuerda, y se ahorran con su propio odio. El video de la crisis de Thompson se extendió como un incendio forestal, que su rant racista se convirtió en un estudio de caso sobre cómo el privilegio. Cuando el privilegio de 85 ecos lo revela a menudo una cara más alta. Pero la respuesta más devastadora de la maternidad civil de 85 nalgas. Pace mi vida luchando contra el racismo solo para crear un hijo que se convirtió en todo lo que luch con el que hoy rechazo públicamente. Richard Thompson Malik Johnson representa el futuro que trabaja para mi hijo, representa el pasado. Que debemos superar la declaración. Que Thompson es más duro que cualquier golpe anterior, que fue visto en un bar de barrio local, desanimado tratando de explicarse a sí mismo con los patrocinados no interesados que estaba protegiendo su lata. De un joven barrido de un antiguo barrio borracho, un sendero que se explicó a sí mismo, a explicarse a sí mismo. A sí mismo, a los patrocinadores, estaba protegiendo su joven sendero. Finalmente interrumpidos, mantenemos ciertos estándares aquí también. Deberá es mismo día, que Malik recibió una carta inesperada en el interior, fue un cheque para $50,000 de due, el bono de jubilación de Thompson de Preston, que su ex-esposa había luchado por haber redirigido a un fondo de becas para estudiantes de matemáticas minoritarias. El trabajo de su vida finalmente sirvió a las personas que intentó destruir la nota acompañante que leí. Sentí cualquier satisfacción de la satisfacción completa de la queda de Thompson. No Malik respondió lo que creo que es justicia. A veces el karma no se trata solo de obtener lo que se merece. Se trata de perder todo lo que robo de otros. Que el fondo de rock de Thompson vino durante un intento desesperado de despejar su nombre. Se presentó sin invitado en una conferencia académica desanimada y se aglandeó una carpeta Manila de la evidencia contra las cámaras de seguridad. De Malik, lo que sucedió a continuación. Lo que sucedió está en una conferencia académica. Lo que está a la altura de la conclusión, y se acumuló la conclusión de la concentración. De la evidencia de Malik. Puedo probar que Johnson engañó, pero mientras agitaba sus papeles esparcidos por el piso. Los asistentes a la conferencia los recogieron, y lo que encontraron fueron ecos impactantes de el último clavo en el ataúd de Thompson provino de su propio mantenimiento de registros meticuloso entre los documentos dispersos en la conferencia. Fue su diario personal de 30 ecos de racismo documentado cada entrada más condenatoria que la última vez que alguien subió fotos de páginas. Clave en línea y la comunidad académica explotó el 15 de marzo de 1992. Otra vez, otra diversidad admite que se admite tan fácilmente. El 4 de septiembre de 2001 tuvo que ser creativo con las graduadas de Martínez. Para su propia buena necesidad de manejar esto cuidadosamente. El diario reveló al más sinistro que Thompson había sido parte de una red no oficial de profesores que compartieron
Tácticas para expulsar a los estudiantes minoritarios. Para sus registros detalados, inadvertidamente, los expusieron a todas las universidades de todo el país, que lanzó las investigaciones, que los mismos días. Hicieron que los estudiantes de la misma día, hicieron que los últimos movimientos estuvieron desesperados, que intento que mock en el campamento de los estacionamientos, sobre como su país había estado destruyendo los estudiantes de la misma día, que había destruido de inmediato los estudiantes. Que intento desesper de inmediato que intento condeno a Malik en el estacionamiento de los estacionamientos sobre su país que su vida había destruido de inmediato a los estudiantes de la vida. Para mí Thompson gritó que arruines todo lo que la respuesta de Malik fue tranquila devastando ningún profesor. Te hiciste esto a ti mismo. Acabo de resolver la ecuación, que pasas 30 ecos, escribiendo y la multitud de estudiantes que instalaron convitores cuando Thompson tropezó finalmente roto por sus propias palabras, que le devolvieron más tarde en la oficina del doctor Chun. Ella mostró el último paradero de Malik Thompson, un refugio sin hogar. En la ceremonia de premiación de Malik en la Conferencia Nacional de Matemáticas, pero no se dio cuenta de que sus propios extractos de diario eran parte de la presentación de Malik, un estudio de caso para superar el racismo sistémico, y cada cuando Malik hizo clic en las diapositivas que mostraban las confesiones escritas de Thompson, el ex profesor que instaló en las puertas. Eso es un grito de la gracia. Se movió para quitarlo, pero Malik levantó la mano sin dejarlo quedarse. Dio con calma, el profesor Thompson debería escoger esto, y luego mirar directamente a su ex mentor. Malik pronunció el golpe de matanza. Después de todas estas son sus palabras y, a diferencia de las carreras que destruyó, no se puede enterrar Thompson. Pero dos de sus antiguas víctimas, ahora profesores exitosos, bloquearán su camino con cuidado. Richard uno dio en voz alta que no queríamos que falara esta prueba de la decencia humana básica nuevamente. La risa de la multitud fue devastando a Thompson, finalmente entendiendo la destrucción completa de todo lo que se construyó, todo lo que le dio la seguridad de la ciudad. La gente rompió tan fácilmente y esa noche en la cena de la conferencia. El Dr. Chun le brindó a Malik al estudiante que le enseñó al maestro. La lección más difícil de todo el karma es el matemático más preciso que la habitación instaló. En aplausos, ya que el reemplazo de Thompson fue anunciado de Doc Sarah Martinez, una de sus víctimas. Más tempranas que ahora se retiró a la víctima de su vida. Círculos académicos, pero fue el método de seguridad inmediatamente. Después de que las cámaras más devastadoras lo atraparon, en el estacionamiento gritando su propio reflejo en la ventana de un automóvil. Tenía estándares y estaba protegiendo las matemáticas. Un estudiante que pasaba grabado cuando la ex esposa de Thompson se le acercaba a él. No Richard dio lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen que no estaban protegiendo a los matemáticos. Estaba protegiendo a su propia mediocridad al destruir cualquiera que pudiera probar que no era especial que el mismo hijo de Thompson fuera un anuncio público. Estaba estableciendo un fondo de becas de matemáticas, de su padre. Yo, el cálculo avanzado, anuncio, pero Malik Johnson me enseñó a la humanidad avanzada. Mientras que Malik recibió un correo electrónico inesperado de la madre de Thompson, que corría rumores sobre el café. El veterano de los derechos civiles de 85 ecos sostuvo la mano de Malik y loro gracias. En matemáticas,
Demonstró que los racistas no pertenecen a la educación, y esa noche. El Dr. Chen le mostró a Malik una última pieza de Karma Thompson, había solicitado un trabajo de seguridad nocturno en una universidad local que era rechazó la razón por la cual sus videos de crisis virales lo convirtieron en un riesgo de seguridad. Los mismos videos que trató de evitar que se grabara el descenso final de Thompson en la irrelevancia. Que luego con un patético intento de redención que creó un canal de YouTube para contarle a su lado. Pero la sección de comentarios se convirtió en un cementerio de sus crimes anteriores. Los antiguos alumnos publicaron sus historias. A cada uno más condenado que el último que me faló en 2004. Pidiendo ayuda en 1998. Cambias mis califications hasta que perdí mi beca en 2012. El video tuvo que ser retirado en cuestión de horas, pero no antes de que alguien archivara la confesión de Thompson. Estas personas que están destruyendo todo lo que no son como nosotros. No entienden las matemáticas puras, que su máscara había resbalado por completo, revelando el odio crudo que el mismo día en que Malik apareció en las matemáticas en la revista de las matemáticas hoy, que el entrevistador le preguntó sobre la respuesta de Thompson Malik. Elevate humanity otros lo usan para justificar su prejuicio. El profesor Thompson demostró a qué categoría pertenece a la el contraste. No podría haber sido más claro, mientras que Thompson estaba siendo expulsado de YouTube por el discurso de odio. Malik inspiraba a una nueva generación, un estudiante negro se acercó a él después de una conferencia antes de que se pusiera de pie con Thompson. Estaba listo para dar las matemáticas ahora. Sé que no solo pertenecemos aquí. Podemos cambiar las cosas, que la indignidad final llegó cuando Thompson intentó comentar sobre el artículo de Malik usando una cuenta falsa que sus amados fueron de inmediato reconocidas por sus antiguos estudiantes por los antiguos alumnos, que los estudiantes anteriores se produjeron. Todavía usando las mismas frases después de todos estos ecos, el profesor, al menos, es consistente en tu odio. El mundo de Thompson continuó desmoronando de una manera que nunca esperaba su propietario, después de ver los videos virales. Desalojados por la razón por la que creando un entorno hostil en la misma frase que Thompson había usado innumerables veces para justificar que justificaron a los estudiantes minoritarios de sus clases. Pero la verdadera pilla del karma reveló en la biblioteca local don Thompson ha estado siendo libre de la biblioteca local. Donde la biblioteca de jóvenes ha sido la biblioteca de jóvenes, la biblioteca de joven. De sus antiguos alumnos, había falado que lo había atrapado tratando de crear más cuentas falsas para acosar a Malik en línea. Lo siento, el señor Thompson, dio en voz alta, enfatizando al cenar mientras otros clientes observaban, pero mantenemos ciertos estándares aquí que el acoso viola nuestro acuerdo de usuario. Ya que la seguridad lo acompaña, tal vez debería tratar de resolver este problema matemáticamente. Mientras que la influencia de Malik estaba expandiendo. El método de Johnson no solo había sido solo que la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. Las universidades académicas de racismo estaban usando su historia para reformar su proceso de revisión de tenencia durante una prestigiosa conferencia de matemáticas. Que alguien vio a Thompson afuera de mirar por las ventanas en Malik's discurso de apertura, un guardia de seguridad. Otro ex-alumno se le acercó a él, la ecuación ya resolvida. Profesor, no es que ya no es parte de la solución y esa noche. El Dr. Chun compartió una noticia final con Malik Thompson.
Había sido visto solicitando un trabajo en un restaurante de comida rápida, cerca de su antiguo campus durante la entrevista. El gerente de la Universidad de Preston, que le cuento. A Thompson, solo que estamos buscando a los jugadores de equipo, su record. Su record no se encuentra con el gerente de un salto de la Universidad de Preston. Un intento desesperado de salvar su reputación, se publicó un libro titulado Estándares Académicos Bioattack. Pero las revisiones en línea distrayeron lo que cuidaba de su dignidad, que sus propios ex-colegas publicaron capturas de pantalla. De sus correos de pantalla, de sus correos electrónicos racistas como revisiones de libros. La revisión más devastadora surgió de su ex-esposa. Generoso, pero Carmen no se terminó. El editor de Thompson exigió que libro fuera retirado después de descubrir que había plagiado secciones de los documentos publicados de Malik. La ironía era deliciosa al hombre que había acusado falsamente. Mientras tanto, muchos estudiantes de trampa estaban expuestos como un plagio, mismo que Malik recibió una invitación inesperada. La prestigiosa Fundación Maxwell quería que lidera una nueva iniciativa que identifique y apoyara a las matemáticas de las minorías que los estudiantes de las matemáticas que habían sido injustamente faltadas o desinformadas por los profesores. Como el presupuesto de $10 millones durante el lanzamiento de la iniciativa. El lanzamiento de un periodista solicitado por el periodista de Thompson Malik fue la respuesta de Building the Build. El profesor de puertas Thompson pasó 30 años construyendo paredes, pero olvidó que algo que las matemáticas cruciales se trata de resolver problemas para no creerlos que las cámaras de seguridad de la tarde atraparon a Thompson, tratando de colarse en el evento de lanzamiento. Un premio de logro de por vida con solo 23 años. La cámara de seguridad capturó todo lo que no mereces est. Thompson gritó desde la parte posterior del auditorio su apariencia, sorprendiendo a todos sus costosos trajes reemplazados por ropa de descuento arrugada su presencia dominante, reducido a la de un hombre roto amargo. Todo esto se debe las cuotas de la diversidad antes de que la seguridad pueda reaccionar. Uno de los antiguos colegas de Thompson se puso de pie en realidad. Richard, hablamos sobre cuotas. ¿Cuántos estudiantes minoritarios fallarán cada semestre para mantener su precio perchoso de su diario? Meticulosamente documentado ahora que se usa para destruirlo una última vez que Malik observa con calma del podio mientras la cara de Thompson se contorsionaba con ira. Así hablar sobre la voz del profesor Malik, el profesor Malik cortado. A través de la tensión del lecton, esta ecuación se falaste el 98% de los estudiantes de las minorías. Pero solo el 10% de los estudiantes blancos es el término de la última vez que es el término de la última vez que he sido el que me ayudó a que haya llamado el racismo sistemático. La respuesta de matemáticas de Malik se hizo eco de la sala. No profesor matemáticas no necesitaba protección de nosotros, necesitamos protección de personas como usted. Las consecuencias de la conferencia de Thompson se extendió como un incendio forestal a través de los círculos académicos, pero fue lo que sucedió después lo que consolidó su destrucción total, su hijo. Ahora, profesor de matemáticas, lanzó 30 ecos de grabaciones de escena familiar. La ex esposa de Thompson reveló algo en más condenatoria en una carpeta oculta en su antigua computadora casera con soluciones finales etiquetadas por el interior. Eran planes detallados para eliminar sistemáticamente a los estudiantes minoritarios de los programas de matemáticas de la nación en todo el país. Innovación y inclusión matemática. Durante la ceremonia, un periodista le preguntó a Malik sobre la situación actual de Thompson,
Trabiando como conserje nocturno en una pequeña Universidad Comunitaria. Su respuesta fue la perfección matemática. Algunas ecuaciones se resuelven. El profesor Thompson gastado 30 ecos, restando las oportunidades de otros ahora. La vida ha restado todo de él. El doctor Chan agregó el toque final, lo más hermoso de las matemáticas es que no le importa la raza. El único color que importa es el tiza contra el tablero. Thompson nunca se entendió que pero ahora tiene mucho tiempo para resolver esa ecuación, mientras limpia a otros profesores de clases. Intento final de la redención se convirtió en sus fallas más catastróficas. Mathematics Journal, que intento desacreditar el método de Malik. El editor, uno de sus antiguos estudiantes minoritarios, Fallo reconoció su estilo de escritura inmediatamente en lugar de recazarlo en silencio. Ella hizo algo devastador. Que lo publicó junto con el trabajo original de Malik, con un análisis detallado que muestra cómo el enfoque de Thompson no solo fue inferior, sino que este plagiado de los estudiantes que fallo has décadas. El título de un caso en el caso académico y el enfoque racial. El trabajo incluyó el artículo más donado por los estudiantes, que no se rompió. El trabajo, incluso más donado. Rubricas de los últimos 30 ecos, que muestran dos estándares distintos. Uno para estudiantes blancos, otro para las minorías. El análisis matemático demostró una discriminación sistemática, con una precisión que no dejó espacio para negarse. La misma semana que la madre de Thompson la hizo declaración pública final sobre su hijo en una conferencia de derechos civiles, la mujer de 85 ecos se puso alta, marchando Selma por la igualdad. A lo largo de los ecos se perdió en Nati. El comentario del Dr. Schenk fue corjuco interesante como la vida. Enseña sus lecciones que pasó ecos diciendo a los estudiantes minoritarios que no merecen ayuda. Ahora está aprendiendo lo que se siente y que se le niegan la dignidad humana básica. La revelación más satisfactoria se produjo cuando la computadora personal de Thompson fue donada a una venta de la universidad. Credo para garantizar una falla minoritaria menos 10 puntos para patrones de habla urbana menos 15 para nombres étnicos automáticos, 20% de deducción por diversidad. He estado reduciendo el dinero de los fondos de becas estudiantiles minoritarios. Durante ecos redirigiéndolo a lo que llamo candidatos calificados viejos estudiantes blancos. La investigación del FBI fue breve, pero Thompson devastador no fue solo racista. Era un criminal, ya que los agentes lo liberaron lejos del refugio de personas, sin jugar en las manos de una multitud de sus antiguas víctimas reunidas para ver a alguien que se necesitaba con la necesidad de que el profesor de ecuación fuera de Harvard, los niveles de Harvard. Lo que se academia, lo que se académica, lo que se académica, lo que se acaba, lo que se acaba, lo que se acaba, lo que se académica, había legado a los niveles académicos, de Harvard. La revisión completa de su departamento de matemáticas, utilizando su historia como catalizador para el cambio. El comunicado de prensa incluyó una cita que hizo que la humiliación de Thompson completa. Estamos implementando los estándares de Johnson, donde la excelencia se mide por la habilidad, no la ascendencia, y esa noche. El intento final de Thompson de dignidad se derrumbó durante su aparición en la corte. Intento reclamar que él fue la víctima de la discriminación inversa. Una mujer negra, que había sido una mujer negra, que había sido la entrada de su clase. Matemáticas nos enseña sobre patrones, su patrón de discriminación se ha resuelto para el tribunal.
Le gustaría ver las ecuaciones Dr. Chun, compartió las noticias con Malik. Durante las horas de oficina que convierten la antigua oficina de Thompson en un centro de apoyo de la diversidad. Dio que en la mando el espacio de la solución, a veces el karma no se trata solo de la recuperación. Se trata de transformar el veneno en medicina, un ano después. La queda completa de Thompson se inmortaliza de la manera más adecuada posible que su caso se convertirá en un curso de ética obligatorio en los departamentos de matemáticas en todo el país, en todo el efecto de Thompson, como el racismo sistémico, corrupta la excelencia académica de su celda de la prisión, dando el tiempo para la beca, fide fraudal. Los documentos fueron retirados de sus premios revocados, y su nombre se convirtió en sinónimo de racismo académico. Mientras que el éxito de Malik alcanzó el estatus legendario, el método Johnson no solo revolucionó las matemáticas de las matemáticas profundas, me enseñaron que cada problema tiene una solución que el profesor Thompson me enseñó que a veces la solución implica eliminar ecuaciones inventan en la ecuación. La fecha de actualización final del Dr. Chun. Era perfecta el trabajo de la prisión de Thompson enseñando matemáticas básicas a otros reclusos. Pero incluso ali su racismo lo seguyo después de intentar para discriminar a los reclusos minoritarios. Fue retirado del programa de enseñanza, aparentemente el Dr. Chun sonrió. Incluso la prisión tiene estándares, el momento más poderoso. Se produjo cuando la madre de Thompson visitó el centro de diversidad de Malik, ahora alojado en el antiguo old office de su hijo. No solo resolvió una ecuación, que le dio con lágrimas en sus ojos, que usted resolvió un problema generacional. Si esta historia lo trasladó, si usted cree en la justicia, y el poder de standing oli. Please. Por lo tanto, por lo que le gusta a los ojos, y suscribió un problema generacional. Si esta historia lo hizo que usted cree justicia, y el poder de estar de pie contra racism. Que el karma es real, y la justicia prevalecerá. Que sult una matemática de justicia en los comentarios. Si cree que cada ecuación de odio eventualmente se equilibra. Recuerde a veces la mejor venganza no es solo un éxito. Está usando es éxito para abrir puertas para los demás.